Good afternoon, everybody. Welcome to the third day of the second week capacity building program for teachers in higher education institutions of Telangana and Andhra Pradesh. We have Professor K. Srinivas with us, who has been with us for the past 2 days. And today, Sir is going to talk about creation and editing videos using applications such as Screencast-O-Matic, Production Tube, FreeCam, and OpenShot. I request Professor K. Srinivas to take over. Professor K. Srinivas, please. Thank you. Thank you, Ravindranath. Good afternoon, friends. Kindly confirm to me that my voice is audible to all of you. Just with your thumb up and please confirm to me, please. Am I audible to all of you? Good. Okay. So welcome to the day 3 of this 2 weeks workshop. And yesterday and of course day before, we have learned some new things. And basically, so what we are going to do in this today's part, there is some spelling mistakes are there. So I'll correct those things. So before I should start my today's lecture come demonstration. 2 things I just want to make it clear to all of you. Number 1, this orientation is being provided to all the faculty members and to sensitize and orient to you to start teaching effectively in blended mode. So blended learning, as per the concept note which we prepared, consisting of 2 important components. One is in-classroom learning and second one is out of the classroom learning experiences. So the blending of the teaching learning experiences is one of the very important point. Of course, the technology is very much important here. Can I request you to switch on, some of you switch on the webcams for some time? As a standard request I have been making to all of you. Good. I think at least some of you could able to switch on the webcams. So we want to make the process of learning impactful, engaging, interesting, and challenging. So in this regard, what we want to differentiate is, we told you very clearly 5 important things I wish to reiterate again and again. And I think these 5 important things are irrespective of the instructional methodology, whether this logic applies for the face-to-face classes, this logic applies for the blended mode of teaching, this logic applies for the designing and developing MOOCs courses, this logic applies for the designing and developing and delivering online courses. So what is this logic? First and foremost thing, the teacher must be a good subject expert. Again and again I'm repeating. Okay. The second important thing is he should have a theoretical and practical exposure of the pedagogical approaches which is suitable for this class. The second important thing is about the pedagogical approaches. Which pedagogical approach is suitable to which subject? That's very, very clear about that. And here, only theory is not enough. And practical understanding is also very much important. The third important thing, I think this part of my workshop is the hands-on exposure, IT exposure. So information technology, and there are information technology, I have told you very clearly that it's a tools as well as techniques also. And we must be very thorough about both theoretically and practically. చాలా సార్లు ఆ విషయాన్ని నేను ఎందుకు చెప్పానంటే థియరిటికల్ గా క్లియర్ లేకపోతే ప్రాక్టికల్ గా మనం ఏం చేయలేమండి. చాలా మందికి ఒక దురభిప్రాయం ఏంటంటే ఏదో ఐటీ ఉంటే కంప్యూటర్ ఉంటే ఏదో చేసేయచ్చు. ఏం కాదు. ప్రధానంగా మనకు ఆ విషయం మీద అవగాహన అనేది ఉండాలి. తర్వాత ఏం చేస్తున్నావో తెలియాలి, ఎందుకు చేస్తున్నావో తెలియాలి. ఈ మూడింటి మీద అవగాహన లేకుండా ఏదో టెక్నాలజీ ఇప్పుడు చాలా యూనివర్సిటీస్ లో నేను నాక్ కమిటీస్కి వెళ్తే వైట్ మన స్మార్ట్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి.
దాని మీద వైట్ బోర్డ్లో రాసేస్తుంటారు. అది ఎందుకు రాస్తారో తెలియదు. నేను మెనీ టైమ్స్ ఐ ఆస్క్ దెమ్, సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే, స్మార్ట్ బోర్డ్ అండి. ఏం చేస్తారండి? హౌ యు ఆర్ స్మార్ట్లీ బిహేవింగ్ అంటే some utpatang answers people used to give. My point is that I'm not saying that they are bad, but the issue is they may not be in a position to clear about that. So technological expertise, మన దగ్గర ఉన్న సాధనమే ఉంది. ఆ సాధనాన్ని ఎలా వాడుకోవాలి, ఎలా వాడుకుంటే అవుట్కమ్ వస్తుంది, ఆ అవుట్కమ్ కూడా ఈ ప్రాసెస్ కి ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది. సింపుల్. నేను మీకు చాలా విషయాలు చెప్పాను. నేను ఒక చిన్న విషయం అది ముందు దాంతో కంటిన్యూ చేసి మనం ముందుకు వెళ్తాం ఈరోజు. సో టెక్నాలజికల్ ఎక్స్పర్టీస్. నాలుగోది లాంగ్వేజ్ ఎక్స్పర్టీస్. అంటే ఏదైనా లాంగ్వేజ్, మీరు మదర్ టంగే, ఎస్ తెలుగులో మాట్లాడండి, ఎస్ మాట్లాడండి. మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్. 5 సంవత్సరాల క్రితం నన్ను ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక యూనివర్సిటీ వాళ్ళు నన్ను వర్క్షాప్ కోసం పిలిచారు. సో నేను వెళ్ళాను. ఇనిషియల్లీ ఇంట్రడక్షన్ వాజ్ డన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ. వైస్ ఛాన్సలర్ నా పక్కన కూర్చుని, సార్ మా విద్యార్థులు అంతా మీరు తెలుగులో చెప్తే బాగుంటుంది అంటున్నారండి, మీరు కాస్త తెలుగులో ఎక్కువ మాట్లాడితే బాగుంటుంది. ఫస్ట్ రోజు నేను నా కెరీర్లో ఎప్పుడు నేను తెలుగులో మాట్లాడడం నాకే ఇబ్బంది. తెలుగులో నేను పాఠం చెప్పలేదు. తెలుగులో పాఠం చెప్పడం నిజంగా ఒక యోగం. చాలా మందికి ఆ సంగతి తెలియదు. నేను అది ఎంజాయ్ చేశాను. సో ఫస్ట్ 10-15 నిమిషాలు నాకు అసలు ఎలా స్టార్ట్ చేశాను, ఏం మొదలు పెట్టాను, నాకు ఉపయోగించింది ఏమిటో తెలుసా? మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. గడిచిన 45 సంవత్సరాలు బట్టి మా ఇంట్లో తెలుగు పేపర్, ఢిల్లీలో మా ఇంట్లోకి వచ్చే తెలుగు పేపర్, నేను రోజు ఒక అరగంట సేపు ఆ పేపర్ చదువుతా, రాసుకుంటాను. మాకు మాట్లాడే అవకాశం తప్పించి ఎవరితోటి నేను లిపి రాసే అవకాశం నాకు లేదు మా వాళ్ళతో. ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ మీ. ద హిందీ పేపర్ విచ్ ఐఎమ్ గెటింగ్, ద తమిళ్ పేపర్ ఐఎమ్ గెటింగ్, ద ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఐఎమ్ గెటింగ్. సో దీస్ థింగ్స్ హెల్ప్స్ మీ. 3 రోజులు నా వీడియోస్ నేను చూసుకుంటే నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది. సార్ మాకన్నా మీరు శుభ్రంగా తెలుగు మాట్లాడుతున్నారండి, ఢిల్లీలో 50 సంవత్సరాల నుంచి ఉంటూ. నేను చెప్పాను, తెలుగు వాడిని అండి, తెలుగులో మాట్లాడడం గొప్ప విషయం కాదు. ద పాయింట్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే, if you are not clear about the language and language expertise, especially because of the same thing I've been telling my Hindi speaking people also here. So apart from the subject expertise, apart from the pedagogical expertise, apart from the technological expertise, the language expertise is very, very important. The language which is suitable to the students you should speak. And because why I'm telling this one, even in the Swayam courses, అండి, డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే దేర్ ఇస్ ఎ క్వెరీ కమ్. వాడు ఇంగ్లీష్ లో రాస్తున్నాడు, ఇట్ వాజ్ ఇన్ హిందీ. సార్ ఆప్ ఏఏపి ఆప్ బతాయియేగా క్యా కర్నా హై. సో ద పాయింట్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ హి ఇస్ నాట్ కంఫర్టబుల్ దెన్ వీ కెన్ అడ్జస్ట్. ఫోర్త్ పాయింట్, ది ecosystem, the theoretical understanding of the ecosystem and its components. The theoretical understanding of the ecosystem and its components are very, very, very important. It could be face-to-face teaching. It could be a blended mode of teaching. It could be MOOCs, designing, developing MOOCs, or it could be online courses. If you are not clear about the ecosystem, not clear about the components, not clear about the objectives and expected outcomes, we cannot achieve at the final end. So at this last point, you must be a practitioner. Understand carefully. This is very, very important point. You must be a practitioner. Ela practice chestam. You see, I had given you one project work. I had given you, and it is the responsibility of our organizers to take care. You should ensure that this project work has to be completed. Because there are so many dots I'm trying to cover. I'm trying to demonstrate during this workshop. Almost everything I'm trying to cover, even though there are some mistakes are there, even this one, but I'm trying to cover all these things because I'm using all these things in my day-to-day classes. My point is that, so you first of all listen carefully and look at the demonstrations I've been doing and start doing practically, because we don't have that much time to get it ensured. So these are the 5 important things: domain expertise, subject level expertise, the appropriate pedagogical options, technological things,
And fourth one is understanding the ecosystem, its components, the language competency, and very, very importantly, you must be a practitioner first. Understand one thing very carefully. If you are a practitioner, anything, Andy, I'm not talking about this one, and your flow will be totally different. I watch for you. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మీరు చెప్పే మాటల్లో. మనం ఓన్లీ థియరీ మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి, ఏమో మా జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఏం క్వశ్చన్లు వేస్తారు, మన భాస్కర్ రెడ్డి గారు ఏం క్వశ్చన్లు వేస్తారు, ఏమో అవినాష్ అడిగితే ఏం చెప్పాలో భయం. మై పాయింట్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ యూ మస్ట్ బి ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ like a joke. Everything has to be practiced. So what are the things we covered? What is the project work I had given to you? The project work is, just imagine that a small project work of designing a blended learning course I had given to you. What is the blended learning course? The duration of the course is 2 weeks. అంటే మీ కోర్సు యొక్క అవధి 14 రోజులు. అందులో in a week 2 days students are coming to the campus. అంటే ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్ కోసం వస్తారు. రిమైనింగ్ 5 days the student will be the learning happen with the help of the asynchronous learning environments. అది ఇక్కడ మన పాయింట్ నెంబర్ 4 లో రాశారు చూడండి. కంటెంట్ డెలివరీ అంటే ఇది 4th డే, రేపు చెప్తాను. అందులో అన్ని చాలా ఉన్నాయి, బట్ నేను ఒక విహంగ వీక్షణంగా చెప్తాను. ఎందుకంటే అవన్నీ కవర్ చేయడం అది చాలా 2 గంటల్లో నేను చాలా దూకుతున్నాను, ఒక దగ్గర నుంచి ఒకటి, బట్ విహంగ వీక్షణం చేస్తాను. ఎలా చేయాలి, ఎందుకు చేస్తున్నావు అది మాత్రం చెప్పగలుగుతాను. ఓకే, సో ఇది మన ప్రాసెస్. సో అవుట్ ఆఫ్ 14 days 4 రోజులు స్టూడెంట్స్ ఫేస్ టు ఫేస్ కి వస్తారు. రిమైనింగ్ 10 దీనికి మనం ఎలా ప్లాన్ చేయాలి? అంటే ఒకటేమో ఆఫ్లైన్, దట్ మీన్స్ ఫేస్ టు ఫేస్. Second one with the help of online tools. That is one. So how do we connect these two things? Logic is pretty simple. ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసే క్రమంలో భాగంగా మనం ఏం చేయాలి? మీకేం చెప్పాను? సో దీనికి రిసోర్సెస్ కావాలి అని చెప్పాను. ఓకే, ఎందుకంటే సీక్వెన్స్ లో వీళ్ళు చేసిన మన వాళ్ళు రాసిన సీక్వెన్స్ ముందు వెనక వచ్చారు, బట్ స్టిల్. And this is the program I have been conducting across India, starting from ACT వాళ్ళ నుంచి మన UGC HRDCs వరకు నేను కండక్ట్ చేస్తాను కాబట్టి చెప్తాను. సో మనం we require, so ఇక్కడ when the students are coming to the campus, we don't require any training. ఎందుకు? We are all conventional classroom based teachers. That's not a problem. But where it is required, when the student is at home, so we try to compare these two things. When the student come to the campus, we give a lecture. When the student is learning from home, we will provide the recorded material. A recorded material, dani video resources anta, audio resources, text resources, image type of resources. So I divided these two resources into 2 parts. One is essential, and it is compulsory reading. Second one is supplementary reading. Essential ఈరోజు చెప్పుకుంటాం మనం ఎలా తయారు చేయాలి అంటే అన్ని నేను చెప్పలేను, ఇందులో కొన్ని చెప్తాను. మనం మీరు మీరు చూస్తాను అంటే విహంగ వీక్షణంగా చూపించడం నాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. సో ద సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ ది సప్లిమెంటరీ రీడింగ్ మెటీరియల్. సో వీడియో మెటీరియల్ లో సప్లిమెంటరీ వీడియో మెటీరియల్ దేర్ ఆర్ 2 important options I said. Number 1, the digital initiatives of Government of India. అది స్వయం గాని, స్వయం ప్రభా గాని, ఆర్ APCCE గాని, ఆంధ్రప్రదేశ్ కమిషనరేట్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ గాని, తెలంగాణ కమిషనరేట్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ గాని, EPG పాఠశాల గాని, స్వయం, సో మెనీ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్లేసెస్కి వెళ్ళి ఆన్ ఎ రెగ్యులర్ బేసిస్ యూ హ్యావ్ టు విజిట్ దీస్ ప్లేసెస్ అండ్ గెట్ ది మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ. ఓకే, మెటీరియల్ దొరికింది, ఏం చేయాలి? వీడియోకి ఒక పద్ధతి, ఆడియోకి ఒక పద్ధతి, టెక్స్ట్ ని సేవ్ చేసే పద్ధతులు, దానికి మీకు అన్ని ఫార్మాట్స్ ఇచ్చారు. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు కీప్ దోస్ ఫార్మాట్స్ into that. So these are the techniques, these are the ICT techniques which we had to. So
First 2 days, we talked about basic ICT skills for teaching and learning. And these are all the basic. We started with the Google Drive. How to create a folder, how to create a subfolder, how to create a file over there, and how to share. So all these things were basic things, which we explained. Tarvata, then you had to create some video material. Video material create cheyadaniku simple tools. Tools okate unte kaadu. What is basically required is only simply having a tool is not enough. We should be clear about two things. What is the objective? And what is the expected outcome? మనకి అవుట్కమ్ ఏమిటి, అబ్జెక్టివ్ ఏమిటి, ఎందుకోసం చేస్తున్నాం, ఏమి సాధించాలనుకుంటున్నాం. ఎప్పుడైతే ఈ రెండు విషయాల మీద మనకి అవగాహన కానీ క్లియర్గా ఉంటుందో, then things will be happening in much more comfortable manner. So at the same time, and we want to connect. So this is about, so at the same time, so Google Drive, the content is there. So why Google Drive? What we discussed is the content can be accessed, disseminated, updated much easily. So ఏదైతే కంటెంట్ మన Google Drive లో there are 3 different ways permissions are there. One first permission is you are the owner of the file, and you can give the second person, you can give the editor role, you can give a commenter role, we can give a viewer role. ఎవర్కి ఏ రోల్ ఇవ్వాలి, ఎవరి చేత ఏ పని ఎలా చేయించుకోవాలి, that clarity is very much required. This is what I've been consistently telling. ICT lo meeku chinna example cheppanu, one sentence I have told. The effectiveness of technology is directly proportional to 3 important things. Number 1, building the competencies of teachers. So competencies lo ivanni ostayandi. Number 2, building the positive intent and right attitude. ఈ 3 గాని బ్యాలెన్స్డ్ గా వస్తే, and our training programs also should be focused, and training programs should be outcome based, and training programs should be hands on based. అప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ క్లియర్ గా ఉంటుంది. Okay, so the task I had given to you to design, develop and deliver a 2 weeks blended learning course. తర్వాత ఏమేం చేయాలి ప్రాసెస్ అంతా చెప్పాను. At the same time, yesterday what we have talked about, let's do some kind of comparisons. So in a face-to-face class లో, అంటే టిపికల్ గా స్టూడెంట్స్ క్లాస్ లో మీ ముందు కూర్చున్నప్పుడు మనం లెక్చర్ మోడ్ లో ఉంటాం, చాలా వరకు లెక్చర్ మోడ్ లో ఉంటాం, డిస్కషన్ మోడ్ లో ఉంటాం, అండ్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ మోడ్ మనం యూజ్ చేస్తాం. అదే when the students are using that asynchronous learning environments like Google Classroom gani, Moodle gani, Canvas gani, Blackboard gani, and tarvata so many tools are there, Edmodo gani, and in this platform what happened, we will be providing the recorded material. Oka chinna petha logic entante, sir, students ni motivate cheyadam elaga, that is the biggest skill andi. I think that is the purpose of this workshop. It's not the resources matters. And how do you motivate, engage, and encourage the learner? ఇప్పుడు పిల్లలకి చాలా మందికి తెలియదండి, మా దగ్గరే తెలియట్లేదు. మా దగ్గర అందరూ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు, ఎంటెక్లు ఉన్నారు, తర్వాత and PhD students are there. Many students are not even aware of this, what has to be outcome. So I think that is the role teachers has to play. That is what I'm talking about, the learner-centric environment. See, there are 2 types of environments. One is about the teacher-centric. మనం చెప్పే పద్ధతి, టీచర్ ఒకడే, టీచర్ ఉంటాడు, టీచర్ క్లాస్ చెప్తూనే ఉంటాడు. సో ద లెర్నింగ్ హ్యాపన్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద టీచర్. అంటే నేను తప్పని చెప్పట్లేదమ్మా, కానీ ఈ రోజు వర్తమాన పరిస్థితుల్లో ఆ ఓన్లీ టీచర్ సెంట్రిక్ ఆర్ లేదు. Because we had to move towards the learner-centric environment.
So we can keep the learner at the center, and learning can happen from the several sources. అది ఎలా జరుగుతుంది? చాలా మందికి డౌట్. ఎలా జరుగుతుందంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీచర్కి ఆ విషయంలో క్లారిటీ ఉండాలి. నెంబర్ 1, ఏం చేయాలి టీచరు? క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ వన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. క్లాస్ రూమ్, టీచరు, టీచింగ్, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ స్టూడెంట్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, దెర్ ఇస్ ఎక్సలెంట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. సో ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ఆర్ దేర్. So much good data is available. So third party mentoring, so many things are there. So this is very, very important for the teachers to understand how to move towards the blended, how to move towards the learner-centric environment. In learner-centric environment, so one of the very important component is the blended learning environment. మనం మాట్లాడుకునే ఈ 2 వారాల కథ. దీన్ని ఎలా ఫిట్ చేయాలి? సో మనం నిన్న ఏం చేసాం? సో లెక్చరింగ్, ఫేస్ టు ఫేస్, రికార్డింగ్ వన్ సైడ్. తర్వాత నిన్న మీకు ఇంకోటి ఏం చెప్పాను నేను? నిన్న ఎస్టర్డే వి యూస్డ్ ఎ టూల్ కాల్డ్ జాంబోర్డ్. జాంబోర్డ్ ఏమన్నా నేను? కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్. అంటే అదే క్లాస్ లో ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు పిల్లలు 10 మంది, 30 మంది ఉన్నారండి క్లాస్ లో. ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇస్తాం, 10 మందికి. వాళ్ళకి ఏం చెప్తాం? మనం ఒక సబ్జెక్ట్ ఇస్తాం, ఒక టాపిక్ ఇస్తాం. అరే మీరు 4 కూర్చుని అసలు డిస్కస్ చేయండి రా, లైబ్రరీకి వెళ్ళి డిస్కస్ చేయండి. అది ఆన్లైన్ లో ఏం చేస్తాం? మనం జామ్ బోర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. సేమ్ టెక్నిక్ వీ కెన్ యూస్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ప్యాడ్లెట్ ఆల్సో. కానీ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్, అలాంటి ఎన్వైరన్మెంట్ ని తయారు చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి దాని మీద అవగాహన ఉండాలి. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్, first of all, theoretically, you should be clear and practical. Second point, మూడో point. Students are, one normal classroom, students are having doubts. Sir, doubts sir, అంటారు. మనం ఆన్సర్ చెప్తాం కదా, అరే అడగరా బాబు, నీకేం డౌట్ ఉంది, బతాయియే క్యా పూछना है అంటే వాడు క్వశ్చన్ వేస్తాడు, we will be answering that. But how it will happen in that online tools or learning management system? అక్కడ there is a tool called discussion forum అని ఉంది. The discussion forum is a collaborative learning environment. సో దానికి కావాల్సిన సాధనాలు, సంపత్తి మనం కూర్చుకుని, ఇప్పుడు చూడండి వాట్సాప్ లో ఏమైపోయింది, ఇనిషియల్ గా వాట్సాప్ అంటే చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు తర్వాత వాడు చదవడు, మనం చదవాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. వాడు ఫార్వర్డ్ చేసిన ఫార్వర్డ్స్ అన్ని కూడా ఎందుకు పంపిస్తారో తెలియదు, ఎవరి కోసం పంపిస్తారో తెలియదు. అంతే, ఇది ప్రచారం. మన మొబైల్ డేటా ఫిల్ అయిపోతుంది. బట్ వాట్సాప్ కెన్ బి యూస్డ్ వెరీ ఎఫెక్టివ్లీ అండి. 4 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. నేను ఒక గడిచిన 9 సంవత్సరాలు కూడా నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాను. ఇట్స్ బీన్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ 945 వాట్సాప్ గ్రూప్స్. ఈ రోజు దగ్గర ఒక ఈ 2 సంవత్సరాలు బట్టి నేను 65,000 మందికి చెప్పాను క్లాసెస్. ఎక్కువగా వర్క్ షాప్స్ ఇలాగే. ఇది చాలా చిన్న వర్క్ షాప్ నాకు, ఎందుకంటే 2 గంటలే. నేను రోజుకి 10 గంటలు చెప్తాను. వాళ్ళకి ఏం చేస్తానంటే, బిఫోర్ దిస్ కమ్ టు మై క్లాస్, ఐ విల్ మేక్ 3 థింగ్స్ క్లియర్ టు దెమ్. వాట్ ఈస్ ద టాపిక్ వి ఆర్ టీచింగ్, వాట్ ఈస్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ద టాపిక్. మూడోది, యాజ్ ఏ లెర్నర్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి, యాజ్ ఏ టీచర్ నేను ఎలా ఫెసిలిటేట్ చేయాలి. అండ్ fourth important thing is the output has to be posted in the WhatsApp group. ఇందులో గుడ్ మార్నింగ్స్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్స్, గుడ్ ఈవినింగ్స్, గుడ్ నైట్లు ఉండవు, ఫార్వర్డర్స్ ఉండవు. మేము డెత్ డేస్, బర్త్ డేస్ సెలబ్రేట్ చేసుకోం. నాన్ సెన్స్ ఫార్వర్డర్స్ ఉండవు. ఓన్లీ 4 things ఆర్ అలౌడ్ ఫ్రెండ్స్. లెర్నింగ్ అంటే మన లెర్నింగ్ కోసం, అవతల వాళ్ళ లెర్నింగ్ కోసం. రీలెర్నింగ్, అన్లెర్నింగ్ అండ్ కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్. ఓన్లీ 4 things ఆర్ అలౌడ్. 946 వాట్సాప్ గ్రూప్ లో నేను మెంబర్. ఈరోజు అందులో సీనియర్ వైస్ ఛాన్సలర్స్ ఉన్నారు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ మన హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్స్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు, చైర్మన్స్ ఉన్నారు. మేమంతా నేర్చుకుంటున్నాం కొత్త విషయాలు, ఎన్నో కొత్త విషయాలు. I think why don't we talk about the technology for this matter? I'm not against. You can say, रेपु मोहिद्दीन साहब ने मुझे कहते हैं सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सर, आप वो कह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं. बट ग्रुप में कहना मना है. ग्रुप में किसी को नमस्ते बोलना मना है,
ग्रुप में किसी को सलाम अलैकुम बोलना मना है, ग्रुप में तो नमस्कारम चपना तब. I don't, but I personally accept. Personally, I accept everyone's thing. So if you create this kind of technologies, ఎప్పుడైతే మనకి ఈ విధమైన అవగాహన వస్తుందో, then discussion forum will be successful, sir. Now the fourth aspect, when students are in front of you, we can take pen and paper examination. And the similar thing in the learning management system, we have multiple choice quiz. And రేపు చెప్తాను, రేపా ఎల్లుండో ఉంది, లాస్ట్ డే అన్నట్టు ఉంది. And of course, we have multiple choice quiz, and we have open book examination. ఏమిటో ఈ దేశంలో ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే దానికి ఏదో చాలా పెద్ద ఏమీ లేదండి. It was very simply can be done. But what I'm trying to say, there are so many steps has to be crossed, and people may not be having that issue on that. So this is how the blending can be synchronized. So your live classes will be synchronized with the recording classes. Ante live class tarvata recording class, recording class tarvata live class. This is one of the important thing one should be. Tarvata pradhanamaina vishayam entante ee blended learning tho mana eme sadhiddam anukuntunnam. So that should be very clear. And what is the role as a teacher I am going to play, and what is the role students are expected to play? If that is clear, the things can happen much more easily and comfortably. So some of the aspects we have discussed, and today, like before that, I'll be, there is one aspect which yesterday, because of the paucity of the time, I could not able to talk about how to create the mind map, which is again a wonderful feature, which can be used extensively with the blended learning environment. I'll be talking about that first, then I'll be taking you to the further things also. Okay. So there is a small presentation I have made for you, and so basically, so this session briefly will be talking about some time on how to use this mind map. So how to create the creation of the mind map with there are so many tools are there. This is one of the tool which we call it as MindMaster. So ఏంటి MindMaster అనే tool మనకు ఉపయోగిస్తుంది, what it can be done. So mind mapping is basically a brainstorming tool which enables to create visual diagrams of your ideas. Visual diagram of your ideas. So what is expected to be done? How do I go about it? And so on and so forth. And mind maps are great tools for understanding and communicating ideas, because we humans are visual creatures, and we process visual information very quickly. So that kind of advantage we have taken into this. So the stakeholders, rightly, teachers are there, students, and of course graphic designers. So many things. నేను మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ చూపించాను ఓపెన్ ఎడ్యుకేషనల్ రిసోర్సెస్ మీద, and it was a simple picture created with the help of such kind of a tools, which is having a lot of impact, easily can be done. So it is not only used for work performance, but also used to improve the self. But again, this one is also very clear. What is the objective and what we are going to achieve it? And of course, it has got the multiple versions of the software are giving over here. And of course, you can use Windows, and there is a Mac version, there is a Linux version, there is an Android version, and of course, there is a web version is also available over there. And I'm just going to run a small video. And of course, this is the software. This is the place you can, if you go to mindmaster.io, let me write down here. Okay, this is the place where you can get this one, and this you can try with the free in web browser. Of course, you can download and access with the help of the desktop also. And there is a small video I just want to run, which explains you much easily and effectively about this process. I'll just take 2-3 minutes, stop the time, and kindly follow the video carefully. Hi, and welcome to MindMaster. In this video, we are going to introduce MindMaster. Please confirm the sound is okay? Please listen. MindMaster is a powerful mind mapping tool
and is available across all major platforms like Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS, and Web Online. It also supports English, French, German, Japanese, Chinese, Spanish, Italian, and Portuguese languages. MindMaster has different built-in categories of templates to create mind maps. You can easily create a radial map, a tree map, an org chart, fishbone charts, timelines, circular maps, and so on. At the bottom, we have a long list of readily editable mind maps which are professionally designed for all business needs. Creating mind maps using MindMaster is quite easy. Go to the New option and double-click on any of the built-in templates. Keep pressing the Enter key to add main topics and press Ctrl+Enter to add subtopics. We have a powerful set of tools to format our mind maps. You can draw relationships between any two topics and add your text onto it. You can also add callouts with custom text. You can select multiple topics to create boundaries and summaries. Using the Mark tool, you can add markers into your topics. Clip art can be used to add high-quality icons into your mind maps. Using hyperlinks, you can create links between each topic, and using the Attachments option, you can add any files. You can also add notes and comments into your mind map topics. Using the Tag option, you can create custom groups and text, and then tag them to your mind map topics. Once your mind map is ready, you can further edit it using Format options. Under Themes, you will find 33 professionally designed themes, which can be easily applied using a single click. Under Layouts, you will find 22 different built-in layouts, and these can be used to modify your mind maps into different styles. The Connector Lines tab has different built-in styles to modify the connector lines of your mind maps. Under the Background section, you'll find options to change background colors, fill in with patterns, and to add watermarks onto your mind maps. Under the Themes section, there are many built-in color schemes, which you can use to readily change the colors of your mind maps. Using options under the Effects section, you can modify the connector lines into sketch style. Once you complete formatting your mind maps, you can save it as a new theme for future use. On the right side, you will see similar formatting options. Give a custom name to this theme, and then click on Save. Under the Mark tab, you will find many built-in markers which can be readily added. So I'll be stopping it here because it has got all the advantages, and simple things can be done without much difficulty as such. So the point what I'm trying to say that let's try to demonstrate how exactly this process will be working out for you. One of the simple method which I just want to use it is, if you simply go to the mindmaster.io, okay, so then of course this is the place. You can say first of all you need to sign up, and so I just need to log in because since already I'm having my own account here, so I'll be entering my email address. Okay, then I'll enter my password. Okay, after entering the password, I just log into the system. So then of course I want to use the I can use the free web browser version, or I can use the desktop version, which can be downloaded. It's more comfortable to me to use this. So what is as it has been said very clearly during the process, and you can use the radio map, you can use the right map, you can use the tree map. For example, I'll just take one example that we have we have a course which is consisting of 2 weeks, and each week will be so like for example I have taken this. So I have taken this particular option as such.
So you see what happening here. It is setting up of this. Okay. And now I'm using the web version, which I could able to use it very comfortably in this regard as such. It is setting the system for me. Okay. So then of course I can click on this. So there are several options are there. So for example, I can insert a topic over there. Okay. And so what happened? I think there is an issue. Yeah. Okay. So for example, my course name is computer science. So my topic, so I told you there are two topics are there, two weeks are there. Week 1, week 2, right? So week 1 consisting of week 1 again consisting of two topics. One is topic 1. Okay, topic 1 and topic 2. I hope you are all following me. Then for the week 2 again consisting of two topics. Topic 3. Then we have topic 4. Then each topic will be consisting of again 3 things. Okay. So first topic 1 will be consisting of topic 1 will be having four subtopics. One is about videos. Second one is about the e-text. Third one is about the discussion forum. Fourth one is about the I think I can move from here. So if I don't want this topic, I can delete this. And of course, I can take something beyond this. Okay, I can take the assessments. So we have week 1, and I can change the color also. I can change the topic also. I can change the shape also, and of course I can have a line color also. For example, I just want to give this color here, and for week 2 I will be giving some other color over here. Then comes the topic 1. Okay. So then of course we have topic 1. I can give so I can import the images also. So like this kind of this kind of the process can be used, and at the same time, and you can insert a topic also, and you can see the menu. You can insert a topic, and of course you can have a connectivity. Insert the relationship also. Okay, so the whatever relationship you want to have it. For example, this one with this, and this can be given to this. So many relationships, and of course the fonts can be changed, and of course the image can be. We can insert an image also. You can drag and drop the file somewhere, and that can be done. And finally, all these things, after doing all these things, one thing which is very interesting here is you can see here there is something called share. Okay, I can click on the share button, and this can be shared with the one which, and you can either using the Facebook account, you can, and with the Twitter, and we can be using Pinterest, and all the things can be done accordingly. So the point what I'm trying to show once again is about, so it's basically a mind mapping is a brainstorming tool which enables to create the visual diagrams of your ideas. What is the visual diagram of the idea which I've been trying to say? So here actually we want to see the 2 weeks blended learning course. What is the structure? First of all, we have a course and having week 1 and week 2. Under week 1, we have topic 1 and topic 2.
For week 2, we have topic 3 and topic 4. For topic 1, what are the things we are going to use? We are going to use 4-quadrant approach. What are the 4-quadrant approach? Video, text, discussion forum, and of course, we can ensure that connectivity also accordingly. Okay. Second thing is, mind mappings are great tools for understanding and communicating ideas, because we humans are visual creatures and we process visual information very quickly. I think that is the main central theme of this particular tool which is going to be used. And who are the people who could able to use this tool effectively? Of course, we have teachers can be used. So, ye vishayannaina cheppali ante ilanti tool dwara. So, teachers can use such kind of a tools. తర్వాత ఇప్పుడు మనకి చాలా కాలేజెస్ లో అక్రాస్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో స్మార్ట్ క్లాసెస్ వచ్చాయి. So smart boards are available, and we can teach many things so smartly. I think that's one of the important thing one has to understand very correctly. So that this kind of tasks also can be given to the students, and of course they can be using for the graphic designers also. So one important thing I just want to say, it is not only to used for work performance, sorry, but also used to improve the self. మనం ఏదైనా మనం కొన్ని రేపు మీకు మూడులు చెప్పినప్పుడు చెప్తాను. సో వీఆర్ ఆల్ పొటెన్షియల్ టీచర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది లెర్నర్స్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో వీ లెర్న్ ఎ లాట్ బై వాచింగ్ అదర్స్. సో అండ్ వీ ఎక్స్ప్రెస్ సంథింగ్ ఫర్ అదర్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ రిసోర్స్ పర్సన్. ద సేమ్ MindMaster I teach for one full day, but maximum within 10 minutes I am covering everything, because this only to give the aerial view, that's all, not more than that. But what I'm trying to say, that once you got exposure to these tools, my request to all of you is kindly spend the time, and of course somebody is asking, it's not an open source, sir, but you can use, there are so many open source tools are there. Like for example, like yesterday I talked about the Jamboard. Jamboard can be used effectively, but Padlet is being used extensively. But because Padlet is only confined to 3 people, Jamboard is, we can use number of, it's not an open source, but it's such a tool which gives you a lot of flexibility for you. If you are looking for this kind of a tool, of course, there are some free open source tools are available. I'll let you know a little later. So the versions are, we have Windows version, Mac version, Linux version, Android version, and of course, web versions are also available. And if you visit this particular site, mindmaster.io, and of course, here actually we'll be having 2 things. One, you can try free in the web version. Of course, we can download and we can also try to use it. So, but what is important to me, MindMaster is network, but what is the expected outcome of using that MindMaster should be very clear to all of us. Okay. This was actually, I was supposed to explain this one yesterday because of many other things I could not able to do. Now let's coming to the today's topic is content creation using ICT. ICT means ICT tools. ఇప్పుడు చాలా మందికి ఒక పెద్ద సమస్య ఏంటంటే కంటెంట్ క్రియేషన్ ఎలా చేయాలి. Okay, so there are certain few important things which should be very clear about that. Let me write down these things on your screen. On the whiteboard, I am going to write down, and kindly confirm to me if it is visible to you or not. Just confirm us. Is it coming, ma? Okay. So let me write down this thing. So for the content creation, prerequisites for content creation. The prerequisites for content creation. There are 3 important prerequisites are there. First one is hardware. Second one is software. Third one is humanware. So hardware is very important, software is also important, and humanware is very, very important. And without the humanware component, things cannot able to happen in this regard. So hardware, of course, we know very well.
laptop, B, desktop, C, smartphone, D, webcam, E, microphone, and F, writing devices. So laptop, desktop, smartphone, webcam, microphone, and the writing devices. Nowadays, with the 2200, you will get a good quality writing devices also available without any thing as such. Next, coming to the second part is about the software. So what type of softwares are going to be used? And there are so many softwares are there. So some of the softwares I just want to, these softwares there are two types of softwares are there. Number one is screen recording, the software which is facilitated for the screen recording. And second one is about the video recording. Okay. First one is about the screen recording. Second one is about the video recording. Okay, fine. And finally, coming to the human-ware component. This is very, 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 very important to me. First of all, hands-on training to the teachers. Very important. The second thing is objectives and expected outcomes to be clear. Objectives and expected outcomes. ఎందుకు చేస్తున్నావు, దీనికి ఏం చేస్తే the outcome ఏమొస్తుంది, हम क्या कर रहे क्यों कर रहे, ये बहुत जरूरी है समझना. Then सबसे important third thing is objectives and expected outcome, duration of the video, the last one is procedure to record and dissemination. Procedure to record and disseminate. This is very important. And procedure to record the video and disseminate the video. This is very, very important. And last fifth point is, what are the points to be highlighted, what to speak, and what extent to speak. So these things should be clear to the teacher. Okay, so there are so many applications are available for that purpose. And finally, there is one more important thing is how to fine-tune the videos. How to fine-tune the videos. So we'll be talking about the same thing here. Fine-tuning means I am talking about the editing of the videos. Editing the videos. And the last point, very, very important point is how to convert the
video and how to convert the video from passive listening to activity-based learning. These things are very, very important. These things are very, very important. The last point. So how do we convert the video? Passive listening ante మనం మామూలుగా మన వీడియోస్ చూస్తుంటాం కదా, మనం 10 నిమిషాల వీడియో అంటే మనం ఫార్వర్డ్ నొక్కుతారు. So it does not solve any purpose as such. So how do we avoid that? You try to understand what is the importance of that video, because we are ensuring that we are going to conduct a test in the class. I think this is what I do many times. I provide the videos to my students. I make the video interactive. నేను ఈరోజు మీకు చేసి చూపిస్తాను. చాలా సింపుల్ అండి, ఇదేమి పెద్ద బ్రహ్మ పదార్థం కాదు. చాలా I think somebody told me yesterday, day before, teaching is not a rocket science. Yes, teaching is not a rocket science, but provided if you planned well, if you have a right orientation, it's not a rocket science. Kani, the moment if you are not planned well, the biggest problem, again I'm telling you, sir, why all these things we need to learn? Because the awareness levels of the students for the last 2 years has almost touched the sky. అంతేగాని నీకు తెలీదురా కూర్చో ఇక్కడ ఇలాగే చెప్తారు అంటే కాదు. Because they have a proof. ఇక్కడ బైజు నుంచి ఈజు వరకు అన్నీ ఉన్నాయి. So my point is that we don't want to compare ourselves. No, I never compare myself with anyone. But what I'm always trying to see that how do I make my process of learning impactful, engaging, interesting, and challenging to my learner. అంతేనండి. ఎలాగ నేను ఇంపాక్ట్ఫుల్నెస్ క్రియేట్ చేస్తాను, ఎఫెక్టివ్ గా ఎంగేజ్ చేస్తాను, ఇంపాక్ట్ఫుల్, ఎంగేజింగ్, ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఎలా చెప్తాను, వాడికి ఛాలెంజింగ్ గా ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను. ఎందుకు ఛాలెంజింగ్ అంటే, బికాస్ అల్టిమేట్లీ ద స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు ఫేస్ ది అవుట్ సైడ్ ది వరల్డ్ సిచ్యువేషన్. మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో వాడి జ్ఞానం ఒకటే కాదు, జ్ఞానంతో పాటు వాడికి ముక్తి దొరకాలి. ఈ మధ్యలో నాకు ఒక ఇంటర్వ్యూలోనండి ఐ బీన్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. వాడు చెప్తున్నాడు స్టూడెంట్, సరే మా సిలబస్ లో లేదట, మా సార్ చెప్పలేదు. నేను చెప్పాను, మీ సిలబస్ లో లేదు, ఓకే, మీరు సార్ చెప్పలేదు, ఓకే, నువ్వు ఎక్కడ, వేర్ ఆర్ యూ నౌ? మీకు ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ ఉందా? ఉంది సార్, వైఫై ఉంది. ఇంట్లో ల్యాప్టాప్లు ఉన్నాయి, 2 ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి సార్, 4 డెస్క్టాప్. ఏం చేసుకుంటావు? ఏ అచార్ థోడీ బనానా ఇస్తే. సో ఐ టోల్డ్ దెమ్ వెరీ క్లియర్లీ, నేర్చుకోవడం నీ బాధ్యత, నేర్పించడం ప్రతి వాళ్ళని ట్రై చేస్తాం, బట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఒకసారి హింట్ ఇచ్చిన తర్వాత పట్టుకోగలగాలి. దెన్ స్లోలీ బిల్డప్. మీకోసం ఒక అరగంట సేపు కేటాయించండి. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సార్. ఇప్పుడు కూడా నేను చేస్తాను ఆ పని. మీ 2 గంటల క్లాస్ కోసం నేను అట్లీస్ట్ అరగంట 40 నిమిషాలు ప్రతిరోజు కేటాయిస్తాను. ఎందుకంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ట్రై టు ఇంప్రూవ్ మై సెల్ఫ్. ఏ విషయాన్ని ఎక్కడ చెప్పాలి, ఎలా చెప్పాలి. లక్కీలీ అండ్ వెరీ రేర్లీ ఐ స్పీక్ Telugu. Thanks to this particular workshop, I could able to speak little bit of Telugu. Generally, most of my classes are Hindi and English. My point is that is how you need to enjoy. So that's what I said. 3 P's are important. Can anybody tell us what are the 3 P's I told you? Janardhan Reddy garu? 3 P's I said. Amma Monica, Miru? Passion, patience, and perseverance. मखदूम भाई, आप कुछ बता नहीं रहे हो यार, मैं आपके लिए वेट कर रहा था. इंशाल्लाह. Perseverance, passion, patience, perseverance. These are key for the teacher. Just enjoy your classes and make them enjoy. The moment you say, please understand, if you start enjoying your classes, the situation will be like this. That's very, very important. I need to know this. Okay. So
These are the prerequisites for the content creation software. So in this workshop, I will confine myself to a few of the tools which I will explain to you. And one of the screen recording software, which is very much interesting, which can be used, is Screencastify. Screencastify is a screen video recorder. So I will explain the procedure, that how exactly this process, how do we use the screen recording part as such. And similarly, there is another Screencastify is one software, and second software which is very, very similar is FreeCam. Screencastify, FreeCam. So these are the two important softwares we can use for the screen recording. And as far as the video recording is concerned, of course, screen recording is also video recording, but there is a difference. And here we can use the software called Screencast-O-Matic. Screencast-O-Matic. This is one of the software. We can use it very comfortably. And it was written wrongly here. It is basically Presentation Tube. Presentation Tube. It has got a nice recorder also. Bale banjesthundi software. Presentation Tube is another software. And, and as far as the video editing is concerned, we can use OpenShot. OpenShot. This is the name of the software. And very, very importantly, these softwares are mostly meant for laptops and desktops, but the Screencast-O-Matic, okay, Screencast-O-Matic is having both the versions. So let me write down here. Screencast-O-Matic having two versions. One is about laptop. I hope everybody is writing what I am writing here. Desktop and mobile version. Okay. I think is it clear to all of you, please? Just kindly confirm, right? So this is what the day's activity today. And I think some of the things could not able to complete by any reason. I will explain to you tomorrow also, because anyway, there is a connectivity thing which is there. So laptop, desktop, smartphone, webcam, microphone are very much required here. Softwares, and are we going to use the screen recording software? So there is a tool called Screencastify and FreeCam. For video recording purpose, Screencast-O-Matic and Presentation Tube can be used. For video recording, OpenShot video editor, the software BRAOU. This is the name I had given. OpenShot video editor. And as far as the Screencast-O-Matic, we'll be having both the versions. We have laptop, desktop, as well as the web version also. Okay. So by any chance, any one of you still would not find a time to discuss any network issues today. So, but I will repeat it tomorrow. So don't worry about that. This one, please kindly keep it. Yeah. Sir, tapakunda. తీసుకోండి. మీరు ఒక్కసారి అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఒక థమ్స్ అప్ అనాలంతే. I hope you understand this one. We are by default classroom-based teachers. మనకు ఒకసారి వైట్ బోర్డు మీద కానీ బ్లాక్ బోర్డు మీద రాస్తే కానీ మనశ్శాంతిగా ఉండదు. చూసారా? అది శుభ్రంగా రాసేసాం ఒకసారి. ఏమా మౌనిక, కరెక్టేనా? అంతే మనం వీఆర్ ఆల్ టిపికల్ టీచర్స్. నేను ఒకసారి కీబోర్డ్ లో టైప్ చేస్తే గానీ, లేదంటే ఇవాళ నేను రైటింగ్ ప్యాడ్ తేలేదు. రైటింగ్ ప్యాడ్ అయితే రాసేస్తుంటాను శుభ్రంగా. సి ప్రోగ్రామింగ్ అయితే నేను చాలా వరకు వైట్ బోర్డు మీద చెప్తుంటాను. No, I'll enjoy it. See, basically what happened, only PowerPoint is not enough for us to do many things. Okay, sorry. So hardware, of course, we assume that we are having it.
తర్వాత ఇక్కడ మనము ఒక సాఫ్ట్వేర్ తీసుకుందాం. ద నేమ్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ స్క్రీన్ కాస్టిఫై. ఈ స్క్రీన్ కాస్టిఫై తోటి స్క్రీన్ కాస్టిఫైని ఎలా వాడతాం, ఆ స్క్రీన్ కాస్టిఫై వాడటం కోసం. సో ఐ థింక్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారా? So if you took a screenshot, sir, so then I will be moving to the next slide. So I'll be taking you to anyway, I'm saving it as a PNG. Fine. So okay, show in folder, I'm taking it. Great. So I will be using another slide, another whiteboard. So let me clear all these things. Now, so with the help of the screencastify, so let me start with the screencastify. Screencastify is a screen video recorder. Is screen video recorder how enta adbhutamaina device ante idi screencastify. So ikkada manam presentation cheyalante manamu, if you want to record something, manaki base kavalandi. So to use the screencastify, we required Google Chrome browser. We require Google Chrome browser. Second one is Google Drive. Access to Google Drive is very important. Access to Google Drive is very important. Explain the difference between screen record. Avinash garu ne cheptanu. Let me explain. Okay. So I'm showing to that. So number 3. Then what is the base for preparing the screen recording video? So the base for preparing the screen recording video, 4 base ఉన్నాయండి. Number 1 is about the website. అంటే ఒక వెబ్సైట్ ను ఓపెన్ చేసి ఆ వెబ్సైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గా తీసుకుని, బేస్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ గా తీసుకుని we can create a screen recording video. మొదటి పద్ధతి. 2, PDF file opening in web browser. అంటే PDF ఫైల్ మన వెబ్ బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ అవుతుంది కదా, దాన్ని బేస్ గా తీసుకుని యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ వీడియో. ఇప్పుడోది MS వర్డ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకుని. 4th one MS Excel. 5th one MS PowerPoint. 6th one Google Docs, Google Sheet, Google Slide. ఇన్ని రకాలైన బేస్ ఆబ్లిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్, using the base or background, so we can prepare the screen recording videos. Okay, so మీరు ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత వన్ ఆఫ్ ది బిగ్ థింగ్స్ విత్ దిస్ వన్ ఇస్, మీరు ఏదైతే స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేస్తారో ఇట్ డైరెక్ట్లీ గోస్ అండ్ రిసైడ్స్ ఇన్ యువర్ గూగుల్ డ్రైవ్. చూపిస్తాను మీకు అన్ని చూపిస్తాను హౌ సింపుల్ to create this. So basically 5 to 6 minutes only allow చేస్తుంది. But there are so many tools are there. నేను ఒక టూల్ చెప్తాను, then that tool we can use it. Is it okay, sir? మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారా ఏమా మోనికా? Fine. I think let's move on to the next part of it. Let me start. Let's go back to my new share where I've been there. Yeah.
So if you want to install, if you want to use this software, we can use this software. The name of the software is Screencastify. And this is basically a Google Chrome extension. It's a simple Google Chrome extension. A wonderful extension. చాలా అద్భుతాలు చేయొచ్చు దీంతో. నేను చాలా మంది 5 నిమిషాల వీడియోస్ 5 నిమిషాల్లో ఏమవుతుందంటారా? నేను 5,000 వీడియోలు డెవలప్ చేశాను. 5,000 వీడియోస్ ఐ హావ్ డెవలప్. అన్ని 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6. అంటే నేనేం చేస్తాను, నా క్లాస్లో ఒక 30 నిమిషాల రికార్డింగ్ వీడియోలు ఇవ్వాలనుకోండి, నేను 5 నుంచి 6 నిమిషాలు ఉన్న వీడియోస్ 6 తయారు చేస్తాను. ఈ 6 వీడియోస్ని యూట్యూబ్లోకి అప్లోడ్ చేస్తాను. యూట్యూబ్లోకి అప్లోడ్ చేసి ఈ 6టిని మన ప్లేలిస్ట్కి యాడ్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I will prepare 5 to 6 minutes of 5 videos. Number 1. Number 2, I'll upload these videos into my YouTube channel. After uploading the videos, only my students can see. Nobody else can see these videos. After uploading into the YouTube, I will make all these 6 videos in a playlist. అంటే ముందు ఈ వీడియో 1 చూస్తాడు, తర్వాత దాని కనెక్షన్ వీడియో చూస్తాడు, వీడియో 2 తర్వాత వీడియో 3 చూస్తాడు, తర్వాత 4, తర్వాత 5, తర్వాత 6. అప్పుడు ఏమైంది, మొత్తం అరగంట 30 minutes. బట్ ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ 5 minutes, 6 minutes, 5 minutes, 6 minutes వీడియోస్. సో అటెన్షన్ స్పాన్ విల్ బి రీటైన్. సో ఇందులో 10 పైసలు పెట్టి కొనవలసిన పని లేదండి. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే కొనాలేమో, మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుందా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుందా, ఏం అక్కర్లేదండి. I have not purchased even single software, whatever I have been showing on your screen. ఇప్పుడు మాట కాదు, నేను కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి వాడుతున్నాను ఇవన్నీ కూడా. మన ప్రధానంగా మనకు ప్రాబ్లం ఫ్రీ అనగానే మనం దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోం. మరి చూడండి, MS Office we are purchasing. Why should we purchase? Go for Open Office. Go for Star Office. It's free. Okay? మనం గూగుల్ బ్రౌజర్ను ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ వాడతాం. We were not comfortable with Firefox. So there are such things are there. Okay, fine. So how do we use this? Sir, నేను దీని ఇన్స్టాలేషన్ మీరు ఇంటర్నెట్ లో చాలా సింపుల్ వీడియోస్ ఉంటాయి how to install this అని. బట్ దీని అప్లికేషన్ చెప్తాను. అప్లికేషన్ is more important to me rather than. సో తర్వాత నేను మీకు ఒక అప్లై చేసి చెప్పిన తర్వాత I will give you some time also. At least 5 to 10 minutes ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఎందుకంటే చెప్తుంటే బాగుంటాయి, చెప్తుంటే చాలా బాగుంటాయి. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ ఆల్సో స్టార్ట్ వర్కింగ్ అలాంగ్ విత్ మీ, దట్ వుడ్ బి మచ్ బెటర్. ఓకే, బికాస్ ఎనీవే you had to create some videos also with the help of Screencastify to complete the project work. That is very, very important. Okay. Yes, madam. నేను ఇస్తానమ్మా. Somebody is asking about the list of softwares. మీరు మేడం ఒకసారి ఇక్కడే ఉండండి. మీకు ఇంతవరకు దీనికి లేట్ ఎందుకు? ఇలాంటివి లేట్ చేయకూడదు. I will provide you a list of softwares right away. So I'm going to give you a list of softwares and I request you to kindly take the note of these softwares. They are very, very important. This is the first thing. I think somebody has to take a screenshot. It will be easier for me so that you can proceed further. Control print screen, లేదా function print screen చేసి MS Word లో కాపీ చేసుకోండి. This can be very much useful for you. These are all these synchronous learning softwares.
Second, asynchronous learning softwares. These are the asynchronous learning softwares. Mana Google Classroom, Moodle, tarvata Canvas, ivanni indlo vastayandi. Asynchronous learning softwares. Third one, formative assessment tools. Chala adbhutamaina tools andi ivanni kuda. Formative assessment tools. Now, if you want to write, you can write. I don't mind. You can write down all these things. Just write down for a minute. Huh? And you can have summative assessment tools. These are the summative assessment tools. Somebody is saying asynchronous tools also. Okay, let me go back to asynchronous tools also. Yes, these are the asynchronous tools. Can I request not to annotate, please? You're not supposed to annotate anything on the screen, please. These are the asynchronous learning tools. Okay. And these are the formative assessment tools. We're already note cheskunnaru. And these are the summative assessment tools. Chala simple tool andi. Quizzy, Hanuth, Nearpod, Quasi-Lies. Chala baguntayi ivari. Testmos, H5P, ED puzzle. ED puzzle cheptanu meeku. లేదంటే వాళ్ళు కుదరకపోతే మనం ఆఖరిలో చెప్తాను. ఇవన్నీ అసెస్మెంట్ టూల్స్. అంటే ఐసిటి ఫర్ అసెస్మెంట్. గూగుల్ ఫార్మ్స్, హాట్ పొటాటోస్ ఇచ్చారు, నేను కొనుక్కొని చెప్తాను. స్టికీ నోట్ టూల్స్. నిన్న మనం స్టికీ నోట్స్ టూల్స్ నేర్చుకున్నాం. జాంబోర్డ్, ఐడియా ఫ్లిప్, లెనోయిట్. These are the tools which they are facilitating for the sticky notes tools అంటారు వీటిని. అలాగే షేర్ డాక్యుమెంట్ టూల్స్. షేర్ డాక్యుమెంట్ టూల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూల్స్ అండి. సో యూ హ్యావ్ గూగుల్ డాక్స్, గూగుల్ షీట్, గూగుల్ స్లైడ్, ఈథర్ ప్యాడ్, స్కాటర్స్పోక్, ఐడియా బోర్డ్స్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇందులో చాలా వరకు ఫ్రీ ఓపెన్ సోర్స్ ఉన్నాయి.
And many tools are free open source, and you can able to use this free open source tools very comfortably and when can very easily also. Okay. And similarly, the concept mapping and mind mapping. These are again interesting tools. And mind mapping, actually, I have told you a tool in the name of MindMaster. And apart from this, you can also use these tools like BRAOU, Google Drawing, Concept Board, Google, Bubblers, and IMAP. And finally, no, not pre-final. It's a comprehensive activity tools, Padlet, Miro, and Whimsical. These are the tools which are using for this purpose. And last one, the digital content development tools. Slideator, then presentation tube recorder enter. OBS Studio, Screencast-O-Matic, the free cam, Screencastify, Power Mirror, and Screencast-O-Matic web version, Screenshot. These are all the tools which can be used very simply. I'm not telling you these tools are asynchronous tools you are talking about, Jayanti. Let me take you back, madam. Madam, note down, please. Jayanti, madam, please note down, please, and confirm immediately so that I can move further. And I request all the people to kindly confirm. Summative assessment tools. Formative is this. Okay. So similarly, then Quizzy, all these things. Okay. I hope let's come back to the Screencastify. Now I'm going to demonstrate how to use the Screencastify software. Chala simple and installation, you can do it on your own. And two things are meeting my requirement. Number one is I am using Google Chrome browser, number one. And number two is, so first of all, then meeku indaka meeku cheppanu. So there are three different ways we can use whiteboard. Earlier whiteboard, I think, I don't know whether I have used that whiteboard. Yes. So ikkada, the base which I am going to take, the base which I am initially, I just want to going to demonstrate to you using a website. How can we create that screen recording video? Tarvata, then I will show you one more model that using the Google slide use chesi. Manamu screen recording video ela develop chestam. These are the two examples I will explain to you, and I request all of you kindly follow the instructions carefully. The first and foremost step ente,
నా దగ్గర ఒక వెబ్సైట్ ఉంది. ఆ వెబ్సైట్ ని బేస్ గా చేసుకుని రికార్డింగ్ ఎలా చేస్తాము, స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఎలా చేస్తాము. Okay? And the second point is what to speak and what are the points to be highlighted, what to speak and what extent to speak. Okay, so ఇది నా వెబ్సైట్ అండి. Okay, so using this website I just want to record myself. ఈ రికార్డ్ చేసే క్రమంలో భాగంగా ఐ హావ్ మ్యూటెడ్ మై వెబ్ క్యామ్. ఎందుకంటే మన జూమ్ లో వెబ్ క్యామ్ ఆన్ చేస్తే స్క్రీన్ కాస్టిఫైలో ఆన్ చేయలేము. సో ఇక్కడ ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే, యూ కెన్ సీ ఇట్ హియర్, దెర్ ఇస్ ఎ ఆరెంజ్ కలర్ యారో హియర్. కెన్ యూ సీ దెర్ ఇస్ ఎన్ ఆరెంజ్ కలర్ యారో ఆన్ ద రైట్ టాప్ కార్నర్? చూడండి ఒకసారి. కైండ్లీ కన్ఫర్మ్ అవినాష్ జీ. ఓకే, గుడ్. So if you click on this orange color arrow, ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది? మీరు స్క్రీన్ కాస్టిఫై గూగుల్ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ తో ఇన్స్టాల్ చేస్తే then you will get this kind of a thing. So here actually what happened, first of all I'll click on this orange color arrow and this should be integrated. You can see there is a pop-up is coming on your screens. Just confirm. So ఇది ఏం చేస్తుందంటే బేసికలీ ఒక 5 minutes వీడియో, అంటే 5 అంటే 5 కాదు 6 minutes వరకు అలౌ చేస్తుంది పర్ వీడియో. And there are 3 options are there. Browser tab, అంటే మీరు ఒక బ్రౌజర్ లో ట్యాబ్ మాత్రమే రికార్డ్ చేసుకుంటారా? డెస్క్టాప్ అంటే ఎవ్రీథింగ్, దట్ ద ఇంక్లూడింగ్ ప్రెజెంటర్ ఆల్సో విల్ కమ్, ఓన్లీ వెబ్ క్యామ్. తర్వాత ఇక్కడ మీకు మైక్రోఫోన్ కావాలా, తర్వాత వెబ్ క్యామ్ రెండు కావాలా? దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ పాయింట్. ద సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ here on the left side there are 3 lines are there. If you click on these 3 lines, you know what you could able to see there on your screen? So one of what is clear here, actually you can see ikkada oka email address ostundi. This is the email address I have used to install the Screencastify. Ikkada chudandi my videos అని ఉంది. ఈ మై వీడియోస్ అంటే మీరు ఏ మెయిల్ అకౌంట్ అయితే వాడతారో, జీమెయిల్ అకౌంట్ అసోసియేటెడ్ వాడతారో, ఇట్ గోస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, ఇట్ గోస్ దేర్. మీ డ్రైవ్ లో ఒక స్క్రీన్ కాస్టిఫై అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ విల్ బి గోయింగ్ ఓవర్ దేర్. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్. సరే, లెట్స్ ట్రై టు రికార్డ్ ఇట్. తర్వాత మై పర్పస్ ఈజ్ నాట్ టు రికార్డ్ దిస్ ఓన్లీ స్క్రీన్ రికార్డింగ్. ఇప్పుడు స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఏదైతే చేస్తున్నానో, that screen recording this should allow me to upload into my YouTube channel. Secondly, ఈ వీడియోని ఇంటరాక్టివ్ గా కూడా మీరు చేయాలి. అవి ఎలాగో ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను. స్టెప్ నెంబర్ 1, click on orange color arrow. Okay, now my microphone is on, my webcam is on. I just click on the record button. చూడండి, I'll be visible on your screen now. Okay, so there is an issue why this is coming blank. Okay, let me just stop sharing my screen. Ido tappu ochindi, okka nimasham. Let me stop sharing my screen now. Let me cross it. Can I just log out and log in once again, if you don't mind? Just give me a minute, because it seems there is some problem with the Zoom. I'm just logging.
Okay. So I'm sharing my screen with you. Okay. Let me, I don't know what is, let's hope this time it will work. Let me stop share, start my video. Orange color arrow. And I click on the desktop. I click on the record button. Yes, I'm visible on the screen. Yeah, now it is working fine. Okay, now you can see it on your screen. I'm available there on your screens now. Can you please confirm? Here, actually, you can see there are two options. One is the entire screen. Entire screen ante presenter, presenter, idhar andro vastaru. So second one is application window, means only one window is available. Okay. Now what you can do is I click on the entire screen. Okay. And then once I click on the entire screen, you can see share button has been activated. Okay. So then the share button click chesin tarvata, only I will speak for the recording purpose only. Just follow me carefully. Friends, welcome to the software recording tool, Screencastify, which I'm going to demonstrate in this workshop. And the screen recording which I'm facilitating you is to demonstrate about Professor K. Srinivas Learning Portal. In this learning portal, I found interesting information about the video and web conferencing tools, the learning management systems, the important resources, and open educational resources and the reference material which you could able to use it. Apart from this, one interesting thing is Professor Srinivas' Twitter account and Professor Srinivas' Facebook account, and of course, Professor Srinivas, the YouTube channel was also integrated. Let's, all of you should take the advantage of this application, which can be used for this purpose. End recording. Chudandi, na recording అయిపోయింది. Recording అయిపోయిన తర్వాత ఎంత fast గా ఉందో చూడండి. So it has already copied in my drive. And whatever, if I unmute yourself, children, whenever wind oksar. Demonstrate about Professor K. Srinivas Learning Portal. In this learning portal, I found interesting information about the my voice is video and web conferencing tools, recording voice, the learning management systems, the important resources, and open educational resources and the reference material which you could able to use it. Apart from this, one interesting thing is Professor Srinivas' Twitter account and Professor Srinivas' Facebook account, and of course Professor Srinivas, the YouTube channel was also integrated. Let's, all of you should take the advantage of this application, which can be used for this purpose, right? Idi video saransam. So nenu Professor K. Srinivas site ni use cheskuni oka video develop chesaru, oka screen recording video develop chesaru. So దీనికి పేరు పెట్టాలి. ఇక్కడ చూడండి, దీనికి I'll give a name, BRAOU SEMCA. BRAOU SEMCA. This is the name I had given for this file. Right side randi. Right side you can చూడండి మీరు, you can see very interesting things. So ఇక్కడ copy share link అని ఉంది. అంటే this file is already uploaded into your Google Drive. This file is already uploaded into the Google Drive. If you want to share the link straight away with your students, it is possible. Yes, sir, I want to do it with my Gmail account. Yes, you can do it. I want to use it for a QR code. I can generate a QR code and students can want to use it. Adi cheyochu. Meer mee classes lo vadukochu. Sare, madhyalo tarvata cheptanu. You can chudandi kinda right down corner you have something called original video file. I want to export this video.
నేను ఈ వీడియోని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను సార్, నేను నా కంప్యూటర్లో మేము యూట్యూబ్ నాకేం లేదు, మా స్టూడెంట్స్ క్లాస్లో చెప్తాను. ఎస్, యూ కెన్ డూ ఇట్. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ ఫైల్. సార్ లేదు సార్, ఐఎమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ విత్ ది యూట్యూబ్, కెన్ ఐ అప్లోడ్ ఇన్ టు ద యూట్యూబ్? స్ట్రైట్ గా చేయొచ్చండి. యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ టు MP4 ఫార్మాట్ ఆల్సో. ఇది మొదటి పద్ధతి. రెండో పద్ధతి, this is very very important, is MP4 format is, of course, you can export to that's one of the easiest format we can use. The second important thing is you can see it in the middle. ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఇంటరాక్టివ్ చేద్దాం. ఇంటరాక్టివ్ చేయడం అంటే సో మామూలుగా మనం ఏం చేస్తామంటే వీడియో ఇలా తయారు చేసేసి యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసేసి ఆ లింక్ ఇస్తాం మన స్టూడెంట్స్. మన వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ ముందుకు వెళ్ళిపోయి, సార్ వచ్చేసింది సార్, అర్థమైంది సార్, అర్థమైంది సార్, ఏమర్థమైంది అంటే తర్వాత చెప్పినట్టు. సో బ్లెండెడ్ లెర్నింగ్ లో ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా అవసరం అండి. సింప్లీ ప్రొవైడింగ్ వీడియో ఇస్ నాట్ ఎనఫ్, అండ్ మేక్ ఇట్ ఇంటరాక్టివ్. ఆ వీడియోని ఇంటరాక్టివ్ ఎలా చేస్తాం చూడండి, మీకు చేస్తాను, మీ చేత ప్రాక్టీస్ చేయిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ వాజ్ రిటన్ హియర్, నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ 0. ఎందుకు? ఈ వీడియోని నేను మీతో షేర్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోని షేర్ చేస్తాను. ఎలా చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, కింద ఒక ఆప్షన్ ఉంది, ఇంటరాక్టివ్ క్వశ్చన్స్. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఇంటరాక్టివ్ క్వశ్చన్స్, చూడండి ఏమవుతుందో. ఇప్పుడు ఇది మీ మన వీడియో. ఈ వీడియో టోటల్ నిడివి ఎంత సార్? డ్యూరేషన్ నిడివే కదా అంటాం. మా జనార్దన్ రెడ్డి గారు చెప్పాలి. ఎస్ అన్నారా? నో. 1 minute 10 seconds. హిందీలో అవధి అంటాం, డ్యూరేషన్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో. తెలుగులో నిడివి అని అంటాం కదా, కాదా? ఎస్, కరెక్ట్. ఓకే, సో దిస్ వీడియోస్ డ్యూరేషన్ ఈస్ 1 minute 10 seconds. ఈ 1 minute 10 second వీడియోలో at around 20 seconds, the 25th second, I wish to add a question. So అదేమవుతుంది, when the video is running, కరెక్ట్ గా ఆ క్వశ్చన్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు వీడియో పాజ్ అవుతుందండి, ఒక పాపప్ వస్తుంది. సో the students will read the questions, and this is again a new way of learning. This is what I am talking about, the activity based learning antam manam. Okay, so how this can be done? ఇక్కడ చూడండి, సో పైన మీకు 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, క్వశ్చన్స్, షేర్, రెస్పాన్సెస్. క్వశ్చన్స్ అంటే ఎలాగ క్వశ్చన్స్ ని యాడ్ చేయాలి, షేర్ అంటే హౌ దిస్ వీడియో షుడ్ బి షేర్డ్ విత్ ద పీపుల్, అండ్ రెస్పాన్సెస్ ఎంతమంది ఈ పర్టికులర్ వీడియోని రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. సో దట్ వన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాడ్ క్వశ్చన్స్. యాడ్ క్వశ్చన్స్ మీరు క్లిక్ చేయగానే యూ కెన్ సీ దిస్ ఆప్షన్ దేర్. ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏమి ఇస్తానంటే, వాట్ ఈస్ ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ లెర్నింగ్ పోర్టల్ అడ్రస్. సో ఇది ఏ టైంలో రావాలి? ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ అరౌండ్ 0020 అంటే 20th second లో ఈ క్వశ్చన్ రావాలి. ఫస్ట్ 3 ఆప్షన్స్. ఇది అసెస్మెంట్. ఇది చాలా మందికి గుర్తు చేస్తున్న విషయం ఏంటంటే, దిస్ ఈస్ నాట్ అసెస్మెంట్, దిస్ ఈస్ యాక్టివిటీ. అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. సో professor.k.srinivas.in 1, 2 professor.k.srinivas.com, 3 professor.k.srinivas.org, 4 professor.k.srinivas.tv. ఈ 4 క్వశ్చన్స్ లోను. ఓకే, సో ఏది కరెక్ట్ క్వశ్చన్? ఇది కరెక్ట్. దిస్ ఇస్ ది కరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ కూడా నేను కీ ఇచ్చాను. అంటే క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను, ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను, కీ ఇచ్చాను. కీ ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్ ఫైల్. చూడండి, కింద ఇంతవరకు లేదు, ఇప్పుడు ఒక చిన్న డాట్ కనపడుతుంది కింద. కెన్ యూ నోటీస్ దిస్ డాట్?
Small dot will be noticed here. Sorry, link pampistanu, then you can notice it much easily. Sorry. So one question was added. So question add chesamante, manam add a question kelli, then we have added. So ipudu this I wish to share with you people. Share lo keltanu. I am clicking on the share button. Two options. If you are using the Google Classroom, వెళ్తుంది, లేదంటే copy watch page link. నేను ఈ పేజ్ కి వెళ్తాను. I will be going back to మీది chat box ఉంది కదా. I'm sharing this link in your chat box. So I'll say sample interactive video prepared with Screencastify. మీకు ఆ వీడియో లింక్ ఇచ్చాను చూడండి మీ చాట్ బాక్స్ లో. కైండ్లీ ఓపెన్ దట్. ఇక్కడ రెస్పాన్సెస్ 0 ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేస్తున్న కొద్దీ మీ పేర్లు కనపడతాయండి ఇక్కడ. In some cases it may be asking you to register also. Just open that video, take the test, write కొంతమంది రైట్ చేయండి, కొంతమంది రాంగ్ చేయండి. So you get to know all these details on your screen. Naushad Begum took this test, but answer was wrong. Good. Dr. Kapila Bharati, madam. Dr. Vandana, Dr. Sati Reddy, Aruna, Avinash, Veena Tiwari, Nagamani, Krishna Prasad. చూడండి, total responses 16. राजकुमार जी, आपको उसमें लिखना है, यहां नहीं लिखना है. उस लिंक में आपको आंसर देना है. Rabindranath, and all of you, one by one you are given. So total responses are 21. So if you click on this, Janardhan Reddy garu, meer ekkada unnaru? Kanapattaledu ikkada. Yes, మీరు ఉన్నారు, you are there. Okay. Now, if you click on the questions, how many students answered? Answer. Then also you can see the bifurcation of the questions also. Okay. So 70% out of the number, 70% answered this thing. Srikanth Rachakonda. తప్పకుండా సార్, మీ పేరే ఫస్ట్ లో ఉంది మీ పేరు. ఆశీష్ తమ్తా, రవీంద్రనాథ్, మౌనికా, నాగమణి, మొహమ్మద్ ఇమ్తియాజ్, వెంకటేశ్వర్లు, అరుణ, వెంకట్రావు, శ్రీనివాస్ ఆచి, వీణా తివారి, వందన, కాంచన, పి గౌరీ, ఉదయ్. సో ఉన్నారు చాలా మంది. సో టోటలీ, and you can see the number of students all local thing. So total 28 responses. I don't know why others are not responding. So many are there. See, this is what I am talking about, Andy. You want to make the process of learning impactful, engaging, interesting and challenging. Okay. So దీనికి నేను ఒక 5 minutes టైం ఇస్తాను. As per my clock it is 4:45. మన దగ్గర 15 నిమిషాలు టైం ఉంది. So there are so many tools are available. I'm not saying that this is the only tool available, but my point is that we should make the process of learning interesting. So ఈ టూల్ ఏదైతే నేను మీకు చెప్తున్నానో, this is creating a video
a screen capturing video, and we can add the, so you can also add this video interactive. So I'm giving you 5 minutes time. As per my clock, it is 4:42. Let's spend some 5 minutes on this tool. Okay, your time starts now. I stop sharing my screen. If you want, you can also reply so that I can see the replies also. I'm giving you 5 minutes time to practice. The question, the question, Janardhan Garu, what I'm asking is, you can spend some 5 minutes time on creating a video with the help of Screencastify.
There is an interesting question by somebody. I am a teacher or student. What should be added? I fail to understand the question here. Miru as a teacher गा इधर develop चेस्तुनारू. मैडम नौशाद मैडम आप कुछ मेरे बात को समझने की कोशिश कर लीजिएगा. आप एक टीचर है, टीचर के वास्ते आप ये सारे बना रहे हो. उसके बाद यही लिंक को आपके दूसरे अकाउंट में भेज दीजिएगा. इसको आपको पता चल जाएगा कैसे करना है. ठीक है? And you'll be acting as a teacher as well as the student also. Okay. So this is the one of the software which is facilitating. Let me go back. I hope you practiced some of the important things here. So apart from the Screencastify, there are many such applications which we are going to use it here. The one such application is and one of the important, there is another software which is again very popular and you can try out also. The name of the software is FreeCam. FreeCam is basically free recording, free screen recording. మనం చాలా సార్లు వర్క్షాప్స్ నడుస్తుంటాయి. ఇంపార్టెంట్ సాఫ్ట్వేర్ మనం డౌన్లోడ్ చేయలేదా అనుకుంటాం. And if you can visit this site, free recording, and you can download the software also. The list of the softwares I will be sharing with you on the chat box. This is one of the software which is again facilitating a wonderful screen recording option over there. This can be used without any difficulty as such. Okay, this is about this free screen recording. And I just want to show you how this free screen recording will work. The only thing is, in free screen recording, kindly confirm to me my voice is audible to all of you, please. Yes, sir. Yeah. So how this free screen recording will work? I have already downloaded the software onto my computer also. So I will be okay. I'll show you. There is I have already installed that software on my computer. So I am opening it. I'll show you how this will work. The first step is let me share my screen. Okay. Now I'm sharing my screen. This is free recording. Okay. This is the free cam. All right. Now I need to click on the new recording button. Okay. So and almost this is like whatever we have been doing, and this can be worked out very comfortably into this one, right? So my request to all of you is you can also make it try to install this kind of a software. Then this can be used accordingly. So FreeCam is one software. The another software which is very popular and people are using it very comfortably is, the name of the software is Screencast-O-Matic. Screencast-O-Matic is again a free recording software
screen recording is again because this has been this is again one of the important and very interesting software, and this software can be useful both for the the screen recording. The screen cast-o-matic can work in both the mobile version and website version. So if you want to use the screen cast-o-matic for the mobile, so this software can be used. So if you go to the Play Store, and here you can see screen recorder and video recorder. The same screen cast-o-matic. This is for the mobile version. This is for the screen cast-o-matic mobile version. This is screen cast-o-matic mobile version. Okay. So the one which I'm showing you on the screen is screen cast-o-matic mobile version. There are so many things are there, but one of the beauty of this this particular software is, and you can record, you can edit also. Okay. So the task which I've been explaining to you today is, I think, let me stop sharing my screen. So in today's class, I started with the mind mapping, the MindMaster software. So for the MindMaster software, I'm going to give you one small practical work. The practical work is, as you know very well, you are going to create a 14 days, 2 weeks course with 14 days means 2 weeks course with 4 topics of your choice. So create a mind map with 2 weeks, and for each week we have 2 topics. So week 1, there are 2 topics, topic 1 and topic 2, and week 2 there are 2 topics. Okay, and for each topic there should be 4 subsections. One for videos, second for the text, third one for the discussion forum, and fourth one for the resources. This chinna mind map create change. Okay, just you need to register yourself. Tomorrow I'll be asking you individually how that can be done. Second thing, today I have told you one software called one screen recording software called Screencastify. And what is the outcome, expected outcome of Screencastify? So for the project which I had given to you, you had to prepare 5 minutes of the videos. For each topic, you have to prepare 5 minutes of the video. Then already project lo make ichhan. You have to prepare 5 minutes of the video with the help of Screencastify and make it interactive. Make it interactive. So otherwise, what happened? This became a normal exercise kind of a thing. So that so you can try that. And also, I have told you another software called Free Recording. That means Free Cam. And one of the software which is useful both laptop, desktop, and mobile version is Screencast-O-Matic. So try to what I mean to say that try to register these things and make it try. Say nothing to lose. Okay. So if you and one thing which could not be completed today is the editing of the software. Repem chestanante itlanti మూడు వీడియోస్ ని డౌన్లోడ్ చేసి 3 ఇమేజెస్ ని డౌన్లోడ్ చేసి తర్వాత ఫ్రీ ఆడియో ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసి ఈ 3 వీడియోస్ ని ఎట్లా జోడించాలి అండ్ హౌ కెన్ వి కనెక్ట్ దీస్ 2 థింగ్స్ మనకు చాలా సార్లు ఈ అవసరం పడుతుంటుంది edit chesi, idi cut chesi, adi cut chesi. So there is a nice tool which is available and which we can use as a teacher is the Open Short Video Editor. Open Short Video Editor. Okay. That Open Short Video Editor, I will be explaining tomorrow. And tomorrow then we will be talking about the delivery platforms. Delivery platforms ante ee roju video develop chesam.
how that video is going to, see, delivery is different levels. One is we prepared a video and we can upload into our YouTube. Adi alaga. How to create our own channel. Second thing is, how do we upload, how do we send this one through our WhatsApp? And finally, I will be taking through the Google Classroom on Andhra Vadutunnam. So I will be explaining with the help of Moodle software how exactly this process will be done. That is the outline for tomorrow's class. Right? If you have any particular questions are there to be asked, you can do it. Or otherwise, if you want to do it something for tomorrow after practicing this, I don't mind to answer. Okay? So the 2 hours time will fly away like this almost. Right? And try to enjoy your classes. Try to enjoy the interactions. And also my request to all of you is, after completing the lecture, and mind map, I can repeat tomorrow. Yes, I think people are asking about the mind map. Tomorrow I will repeat because almost it is 5 o'clock. So tomorrow I will repeat the mind map, and tomorrow then I will explain the other features also. Then finally I will be talking about the other things. Right? Okay. Thank you very much. Bye bye. Good. Thank you, Professor K. Srinivas, for the interactive session. Now, at this point in time, I'd like to ask the participants if any of you would like to propose a formal vote of thanks. I'm going to unmute you. You can propose a formal vote of thanks. Is anybody willing to? For example, Dr. Janardhan Reddy. Would you be willing to propose a formal vote of thanks, Dr. Janardhan Reddy? You can unmute yourself. Sir, is it okay, sir? Yes, yes. We want thanks to given a permission to go give a vote of thanks for Professor K. Srinivas, sir. It's a really very interactive session conducting by the great pleasure. Is teaching the teachers how to teach the students. It's a very expressive and also impressive. So very thankful to him, sir. And also very interactive session allotted by the FDP program through the BRAOU. Dr. B.R. Ambedkar Open University is creating the a new platform, how the blended learning will be taking place. Mainly like our own developing country like India. It's really very useful for all the people, sir. It may be introduced even all the universities, I can say, by taking the forward step. That too, very nice people you are collected and giving the opportunity to all the users, sir. Thank you so much. Thanks a lot. And very patient hearing for the class session, even after 5 o'clock, for all the participants. Thanks a lot. With all the zeal showing for the interactive session too. Thank you, sir. Thank you, one and all. Thank you, Dr. Janardhan Reddy, for the feedback. Is anybody else willing to share, propose a vote of thanks in case you would like to? Kindly raise your hand. Okay, so on behalf of the Center for Staff Training and Development, and on my own behalf, I thank Professor K. Srinivas and also Dr. Janardhan Reddy for proposing the formal vote of thanks. Now, with this, I will end the third day of the second week of this capacity building program. Thank you, everybody. See you tomorrow exactly at 3 o'clock with all your enthusiastic presence. Thank you.